Hey, hello friends. ಇವಾಗಿನ ಇದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ರ ಫುಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ PCP ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 11 to 16 ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಆಪರೇಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಪರೇಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಿನಿಮಮ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. Operations research helps in taking business decisions more effectively and objectively. ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. The game theory, for example, considers a competition. The transportation problem tries identify the last cost route for transporting items from different sources to different destinations. The assignment. Okay, so ಇದಿಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Unwanted things ಅನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದೀನಿ. So let me take out this. Okay, so the term operation research was coined during the Second World War. ಈ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ the Second World War started in 1939. Okay, after the First World War 1914 to 1918 ಇತ್ತು First World War 14 to 18. Second World War in 1939 faced a severe crunch of resources. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಮೆನ್, ವಾರ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಮನಿ ಎಲ್ಲದರದ್ದು ನಮಗೆ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಇರುವಂಥದ್ರೊಳಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮೆನಿ ರಿಸರ್ಚಸ್ ವರ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ವೇಸ್ ಟು ಗೇನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿತ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಹೆನ್ಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. With the conclusion of Second World War, the operations research technique found its own place in the business field, where managers are interested to increase their productivity with the minimum available resources. Scope of operation research. Operation research has applications in various fields. The scope of operations research is not only confined to business, it is also in the medical, research, military, computers and so on. In defense ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, so what are the scope of operation research? In defense operations ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. In modern warfare, the defense operations are carried out by 3 major independent components, names Air Force, Army, Navy, ಅಲ್ವಾ? So the activities in each of these components each be further divided into 4 sub components. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ ಈಚ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಗೋಲ್ಸ್. For example, production department minimizes the cost of production but maximizes output. Marketing department maximizes the output but minimizes the cost of unit sales. Finance department tries to optimize the capital investment. And personal department in HR department appoints good people at minimum cost. So these are all the different business function units which are independent, where you use operation research. Then planning ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ನೆಸರಿ ಫಾರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ದ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್, ಮಿನಿಮೈಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. Then agriculture, with increase in population there is a need to increase the agriculture output, but this can't be done arbitrarily. There are several restrictions ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಓಕೆ ದೆನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೆಸೆಸರಿ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ ಇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಬರೋದು ಕೂಡ ಇದ್ರೊಳಗಡೆನೆ ಕ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ನಿಮಗಿಲ್ಲ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಫಾರ್ CBSE ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎರಡು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲನೂ ನಾನ್ CBSE ಸಿಲೆಬಸ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಕ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಥಿಯರಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ determine the number work stations required, for example number of petrol pumps attendants required in the petrol bunk. ಈಗ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಪೀಪಲ್ ವಾಕಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಡಬೇಕು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಥಿಯರಿಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೌಂಟರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ and so on based on the estimated arrival of service seekers and time required to provide the services. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತು ಎಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಡಿಫರೆಂಟ್ QR ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇನ್ transport that arrival of trains processing times minimize the passengers waiting time and reduce congestion ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ವೇಟ್ ಮಾಡೋದಿರಲ್ಲ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಜೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಅರೈವಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋ ತರ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ so arrival time of the trains passenging times and reduce congestion then formulate suitable transportation policy thereby reducing the cost and time of transshipment then research and development alli okay also you can use the operation research for as control the planned product introductions okay next coming to the phases of operation research operation research ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ phases ಇರುತ್ತೆ right any business problem that needs interventions of operation research can be solved using various steps these steps rather phase help in identifying the nature of business ಯಾವ ತರ business ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ business problems okay then appropriate tools and techniques ಯಾವ tools and technique ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ to solve the given problem in many cases data provided may not be sufficient as such more than that can be sought on a given ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಡೇಟಾ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೇ ಬಿಕಮ್ ರಿಡಂಡೆಂಟ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಫೇಸಸ್ ಇನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಓಕೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೇಸ್ ದೆನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫೇಸ್ So judgment phase in this first phase the problem is identified that are encountered in the real life situations the problem is structured in such a way that the solution should support the organization objective by using the proper judgment the problem would be structured to facilitate the decision maker with all the possible information okay ಇದರೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಮೇಡ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫೇಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ದೆನ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದೆನ್ check the compatibility operation research the compatibility to the solution with the environment constraints and such other qualitative issues ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಷನ್ ಫೇಸ್
Then coming to the applications of OR. Okay, applications of OR. Applications of OR ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ it is used while making the decision about the product to be produced. Production ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಟೆರಿಟರಿ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾದವನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ದೆನ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ದೆನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಇರಬೇಕಂತ. ದೆನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್. ದೆನ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಿಂಗ್. ದೆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್, ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್, ರೈಟ್. Then transportation, warehousing, physical distribution. Then material handling, facility planning. ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಅ ಮಷೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್. ಮಷೀನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ದೆನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆಂಟರಿ. ಇನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಂಗ್ ದ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಇದರೊಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಜಾಬ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ or statistician who might not be aware of the business problems. Business problems ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. Similarly, a manager is unable to understand the complex nature of the operation research. Thus, there is a big gap between the two personnel. Gap between operational research specialist and manager. Then magnitude of calculations. The aim of the OR is to find out optimal solution taking into consideration all the factors. In this modern world, these factors are enormous, and expressing them in quantitative model and establishing relationship among these requires voluminous calculations. Okay, which can be handled by only by machines. ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. Then money and time costs. The basic data are subjected to frequent changes. Okay, frequent changes ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ತಲುಪಂತ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹವೆವರ್ ಗುಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಓಕೆ, ಡಿಸೈರಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ದೆನ್ ನಾನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ನಾನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ OR models don't take into account emotional factors ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಆಪರೇಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ ಸಮರಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದರೊಳಗೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೇಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್. ಓಕೆ, ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಅ ನ್ಯೂ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ World War II and became very popular throughout the World War. India is one of the few first countries in the world who started using operation research. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೈಕಾಲಜಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಟೂಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ಇಂಟೀಜರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ಮಾರ್ಕೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಕ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ
ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? So next coming to the game theory. This is also one of the important theory. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಗೇಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು? Okay, game theory is a branch of applied mathematics and economics that studies situations where players choose different actions in an attempt to maximize their returns. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂತಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಆಫ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ದ ಪ್ರಿಸ್ನರ್ಸ್ ಡಿಲೆಮಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಪ್ರಿಸ್ನರ್ಸ್ ಡಿಲೆಮಾ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಸ್ನರ್ಸ್ ಡಿಲೆಮಾ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಇನ್ ವಿಚ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then game theory has been used in political science, ethics and philosophy. Finally, game theory has recently drawn attention from computer scientists. Computer scientists ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ? Because of its use in artificial intelligence and cybernetics. ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಬರ್ನೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನವೇಜಸ್. ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಂತ. Such a situation exists when two or more decision makers who have different objectives act on the same system or share the same resources. For example, companies selling same product. There are two persons and multi-person games. Game theory provides a mathematical process for selecting the optimum strategy. Okay, optimum strategy na ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Optimum and decision or sequence of decisions. Two of an opponent who has strategy of his own. The game studied by the game theory are well-defined mathematical objects. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ನಾವು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿ. ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿ ಯಾವಾಗ ಬಂತು? ದ ಫಸ್ಟ್ known discussion of game theory occurred in a letter written by James Waldegrave in 1713 ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರದ್ದು ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇದೆ. 1713 ಅಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ವಾಲ್ಡ್ಗ್ರೇವ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ವಾಲ್ಡ್ಗ್ರೇವ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ಮಿನಿಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಅ 2-person ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ಡ್ಗ್ರೇವ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಂಟೋನಿ ಆಂಗಿಸ್ಟಿಯಾ ಕಾರ್ಟನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ into the mathematical principles of the theory of wealth in 1838. So 1830 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು mathematical principle of the theory of the wealth ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು, ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಓನ್ ನ್ಯೂಮನ್ 1944 ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಓನ್ ಅಂತ ನಾವು ಫೈನಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ ನ್ಯೂಮನ್ 1944 ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬೈ ಓನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಮನ್ ಆಸ್ಕರ್ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ಟನ್ ಅಂತ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಮನ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕರ್ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ಟನ್. ಓಕೆ, this profound work contains the method for finding optimal solutions for two persons zero sum games. Zero sum ಅಂದ್ರೆ one person gain ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು person ಲೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2005 ಅಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿಸ್ಟ್ ಥಾಮಸ್ ಶೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಆಮನ್ ಓನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಡನ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸೈನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಓನ್ ನ್ಯೂಮನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಶೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ಅರ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವಾಲ್ಯೂಷನರಿ ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿ. Almond contributed more to the equilibrium school. So this is the history of the game theory. Okay, this is history of game theory. Next, assumptions of game theory. What are the assumptions of game theory? Game theory, each decision maker and the player has a available to him two or more well specified choices or sequences of choices. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಅವನಿಗೆ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಅವನ ಹತ್ರ.
ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಎವ್ರಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ವಿನ್, ಲಾಸ್ ಆರ್ ಡ್ರಾ ದಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ಸ್ ದ ಗೇಮ್. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ 3 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಿನ್ ಆಗಬೇಕು, ಡ್ರಾ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ದ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪೇ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಎಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಝೀರೋ ಸಮ್ ಗೇಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಟು ಆಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಇನ್ ಈಚ್ ಎಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಪೇ ಆಫ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಝೀರೋ ಸಮ್ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಪರ್ಸನ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1 ಪರ್ಸನ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So each decision maker has a perfect knowledge of the game and his oppositions. That is, he knows the full detail the rules. Okay, ಅವನಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗೇಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. All decision makers are rational. That is, each player given to two alternatives will select the one that yields him that the greater payoff. All decision makers are rational. ಎಲ್ಲರಿಗೂ alternatives ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So the last two assumptions in particular restrict the applications of game theory in real world conflict situations. Okay, game theory has provided a means for analyzing the many problems of interest in economics, management science and other fields. Next, uses of game theory. Uses of game theory ಅಂತಂದ್ರೆ games in one form or another are widely used in many different academic disciplines. Okay, economics and business, applications in ಬಯಾಲಜಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಫಿಲಾಸಫಿ, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ವಿತ್ ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ as a set of rules and alternative course of action. Set of rules and alternative course of action available to him in advance by which players decides the course of action he should adopt. Strategy can be of two types. Okay, pure strategy, mixed strategy, optimum strategy, value of the game, payoff matrix. Okay, ಇದರೊಳಗೆ strategy two types ಬಂದ್ರೆ pure strategy and mixed strategy. Okay, each time if you are using the same strategy, okay, players knows exactly what to play and what the opponent is playing ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ to maximum gains and minimize the losses ಅಂದಾಗ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then optimum strategy is a course of action or a play which puts the player in the most preferred position. Okay, most preferred position irrespective of the strategy of his competitors is called an optimum strategy. Then value of the game. Value of the game is the expected payoff of play when all the players of the game follow their optimum strategies. The game is called fair if the value of the game is 0 and unfair if it is non-zero. Okay. So 0 irrebeku, 0 sum game aglebeku. Then we can call it as value of the game is fair. Then payoff matrix. Payoff matrix andre when the players select their particular strategies, the payoff can be represented in the form of matrix called payoff matrix. So ಇವಲ್ಲ ಕೆಲವು technical words we use it in the game theory. Okay, so maximize or minimax principle anta, maximin or minimax principle. Okay, ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಇದರೊಳಗೆ. ಫಾರ್ ಅ ಪ್ಲೇಯರ್ a minimum value in each row represents the gain to him. If he chooses his particular strategy, they are written next to the matrix as row minima. He will then select the strategy that maximizes minimum gains. Okay, to the choice of the player A is called maximin value and the corresponding loss is the maximin value of the game. It is denoted by V. Okay, player B minimizes his maximum losses. Losses ಅನ್ನ ಅವನು ತುಂಬಾ ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋದು? ಟು maximum value each column represent the maximum losses to him if he chooses his particular strategy. These are written in the matrix by column maxima. He will then select a strategy that minimizes his maximum loss. The choice of player B is called minimax. Okay, so value, the corresponding loss is the minimax value of the
game. It is also denoted by V. Okay. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಿನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ದ ಹಿಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಗೇನ್ಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಯಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಮಿನಿಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಮಿನಿಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮೈಸಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಾಸಸ್. ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಗೇನ್ಸ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಗೇನ್ಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಹಿಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಿನಿಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಲಾಸಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಿನ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಡಿಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ರೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ರೋ ಆಫ್ ದ ಪೇ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೇ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ರೋ ಮಿನಿಮಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಿ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಹೀಗ್ ಬಂದ್ರು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ ಹೀಗ್ ಬಂದ್ರು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Okay so if the same element has been identified as row minima as well as column maxima then it is the saddle point. ನಾವು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ಕೋತೀವಿ? ಓಕೆ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಓಕೆ ಸೊ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು? ರೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಿನಿಮಾ. ಓಕೆ ರೋದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಾ, ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಸೊ elements has been identified as row minima as well as the column maxima then it is known as the saddle point. ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಯೂನಿಟ್ 13 ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಸದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ 13 ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ 14 ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ CBSE ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ CBSE ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ CBSE ಅವರಿಗೆ ಅದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಹೈವೇ, ಫ್ಲೈಓವರ್, ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರಿಪೇರ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ ಸೊ ಏರ್ಪ್ಲೇನ್ ಡಿಸೈನ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ there will be some collection of interrelated tasks, interrelated activities must be completed in the specified time according to specified sequence. ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಪರ್ಸೋನಲ್, ಮನಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್, ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟು ದೀಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಏನಂತಾರೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟು ದೀಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್
work breakdown structure. Okay, the activity or a unit of work, also called work content, is an identifiable manageable work unit. The main objective before starting such project is how to schedule the required activities. Okay, so ಹೇಗೆ ನಾವು activities ಅನ್ನು schedule ಮಾಡ್ತೀವಿ? Complete the given project on or before the specified time limit, minimize the cost of production, completion of the project or before specified time limit, then minimize the total project completion time for given cost. Okay, so ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ time taken for that project, then complete the project or before the specified time limit ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Hence, before starting any project, it is essential to devise an adequate plan for scheduling, controlling the various activities of the given project. The class of the operation research techniques used for planning, scheduling and controlling large complex projects are often referred to as a network analysis. So next ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು what are the two types of network analysis ಇದೆ. Okay, PERT and CPM ಅದರೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು it is very important. Okay, PERT and CPM are very important. Next, network analysis. Network analysis define ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? A network is a graphical diagram consisting of a certain configuration of arrows, nodes for showing the logical sequence of various activities to be performed to achieve project objectives. ಇಲ್ಲೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ನೋಡ್ಸ್, ಆರೋಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ the project could be economically completed in the minimum possible time, okay, with the limited available resources. ಇರುವಂತ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ದ ಟೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್, then critical path method and program evaluation and review technique. So these are the two important network analysis: program evaluation and review technique. PERT was developed in 1956-58 by the 1956-58. Okay, US Navy Special Project Office in cooperation with the management consulting firm of the Booz Allen and Hamilton to aid in the planning and scheduling of the US Navy's Polaris missile program, which involved over 3,000 different contracting organizations. The objective of the team was to efficiently plan and produce the Polaris. Okay, so maybe the Allen and Hamilton antirbeku. Okay, in the case of new types of project, both the government and the industry level, the PERT we usually assume that the time to perform each activity is uncertain. Okay, next ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. PERT ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಈಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ such as 3 times estimates, optimistic, pessimistic and most likely time estimates are used. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ 2-3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೋಟ್ಗೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 3 time estimates ಅಂತ? PERT 3 time estimates ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆ? ಇದು ಕೂಡ 1957 ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈ JE Kelly of Remington Rand and Mr. Walker of EI DuPont to aid in scheduling of routine plant overall maintenance construction of work. ಸೊ ಇವರಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. CPM was developed in 1957 by JE Kelly of Remington Rand, okay, and Mr. Walker of EI DuPont. JE Kelly of Remington Rand and Mr. Walker of EI DuPont to add in scheduling of a routine.
Okay, so planning refers to the determination of activities that must be accomplished in the order in which such activity should be performed. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ refers to the introduction of time into the plan. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಹಾಕಿರಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಕಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ time into the plan. Okay, thereby creating a timetable for the various activities performed. CPM uses two time and two cost estimates for each activity. CPM operates on the assumption that a time taken by each activity in a project is already known and precisely. So CPM ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ PERT ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. Few management applications of PERT and CPM are to plan, schedule, monitor and control projects such as construction of buildings, bridges, factories, highways, stadiums, irrigation projects, etc. Okay, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, budget and auditing procedures, missile development, okay, then advertising programs for development, launching new products, installation of complex new equipments, planning of political campaigns, strategic and tactical military planning, research and development of new product, finding the best traffic flow pattern in large cities, maintenance and overhauling complicated equipments in the chemical, power plants, steel and petroleum industries, long range planning, developing staffing plans, organizing big conferences, public works, shifting of manufacturing plant from one site to another, preparation of bids, proposals for projects of large size, then launching space programs. Okay, so these are the applications of network analysis. Next, distinction between the PERT and CPM. This is also one of the important topic, that is distinction between the CPM and PERT. Okay, so what are the differences between the CPM and PERT? The probability model with uncertainty in activity. Okay, ಇಲ್ಲಿ uncertainty ಇರುತ್ತೆ activity duration ಅಲ್ಲಿ. The duration of each activity is normally computed from multiple time estimates with a view. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಬೋದು, ಓಕೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಬೋದು, ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ PERT ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, so we don't know the exact time it is going to take. Time uncertainty is the problem. Okay, these estimates are ultimately used to arrive at the probability of achieving. So now probability ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು probably ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು find out ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then it is said to be event oriented network. Okay, it's a event oriented network. In the analysis of network effects is given to important stages of the completion of the tasks. Okay, rather than activities required to. ಇದರೊಳಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈವೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. PERT is normally used for projects involving activities of ನಾನ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ನೇಚರ್. ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ನಾನ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಟೈಮ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್. ಸೊ PERT is normally used for projects involving activities of non-repetitive nature. Okay, non-repetitive nature ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. Non-repetitive tasks ಅಲ್ಲಿ it helps in pinpointing the critical areas in a project so that necessary adjustment can be made to meet the scheduled completion date of the critical areas ಅನ್ನ ಇದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. Third, PERT analysis doesn't usually consider cost ಅನ್ನು ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು PERT ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಏರಿಯಾನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಒನ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಈವೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಈವೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ನೇಚರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ PERT. ಓಕೆ, then we use CPM, right? CPM ಅನ್ನೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್, ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಅ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟೈಮ್ಸ್
based upon past experience, based on the past experience, well known activity ಯೂಸ್ ಇರುವಂತ ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. therefore does not deal with the uncertainty ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಟೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ವಿತ್ ದ ವೆಲ್ known activity times based upon past experience. It therefore does not deal with the uncertainty in time. CPM is suitable for establishing a critical path method is suitable for establishing a trade-off for optimum balancing between scheduled time and cost of the project. Okay, trade-off for optimum balancing between scheduled time and cost of the project. CPM is used for project involving activities of repetitive nature ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು CPM ಅನ್ನ. Then CPM deals with the cost of project schedule and their minimization. Okay. Crashing is applied mainly to CPM models. Then it is difficult to use CPM as controlling device for the simple reason that one must repeat the entire evaluation of the project each time the changes are introduced into the network. ಏನಾದ್ರು changes ಆಯ್ತಂದ್ರೆ full evaluation ಅನ್ನ entire evaluation ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ PERT ಅಂಡ್ CPM. ಒಂದು PERT ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು CPM ಗೆ ಬರೀಬಹುದು. PERT ಅನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ PERT is used for uncertainty in the activity duration. It is used for non-repetitive nature, and it is event oriented, and it's pointing the critical area so that we can concentrate on that, and it does not usually considers the cost. Okay, PERT only one exact ಏನಂತಂದ್ರೆ CPM ಅಲ್ಲಿ if there is one changes ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತು activity ಅಲ್ಲಿ we need to repeat the entire evaluation. and crashing CPM ಅಲ್ಲಿ C for crashing ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, crashing ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ CPM models ಅಲ್ಲಿ. Okay, then basic concepts of network analysis. A fundamental ingredient in both PERT and CPM is the use of network system as a means of graphically depicting the current problems. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಇವೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ such as the start or the completion of an activity or activities occur at the particular instant of time at which some specific part of the project has been or is to be achieved. Therefore events don't consume much time. Okay, events of the one second in completion event don't consume time or resources. Okay, events are commonly represented by circles. The event circles are called nodes in the network diagram. Events can be further classified into different merge events, burst event, merge burst event ಆತರ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಪೆನ್, ಓಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಸೊ events don't consume time and resources. Okay, time and resources. Fine. Events are commonly represented by circles. ಹೇಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. we represent in the circles and the event circles are called as, ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ನೋಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 2 marks 5 marks 3 marks ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಇವೆಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವೆಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ನೋಟ್ಸ್. Right. So events of the network represent project milestones such as the start or the completion of an activity or activities occur at the particular instant of the time. Event andre enu? It's a project milestone. Okay, start or the completion of an activity occur at a particular instant of time at which some specific part of the project has been or is to be achieved. Okay, ನಾವು ಒಂದು 4 ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ,
Then activities of the network represent project operations or tasks to be conducted. Activities require the expenditure of time and resources for their accomplishment. Dummy activities don't consume time resources, and arrow is ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ dummy activities ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. Okay, so that is important. Dummy activities ಅಂದ್ರೆ don't consume time and resources. Okay, and arrow is commonly used to represent an activity. Activityಯನ್ನು ನಾವು arrowದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. Okay, arrow ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ we can say that it's an activity. Okay, arrow is commonly used to represent the activity, head indicating the direction of the progress in the project. Activity arrow is called arc. Okay, the activity arrow is not scaled. Length of the arrow is ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದರೊಳಗೆ ಲೆಂತ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ತಗೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಹೆಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದೇ ನಮ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, direction of the progress in the project. The activity arrow is called arc. The activity arrow is not scaled. The length of the arrow is matter of the convenience and clarity. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗೋ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲೇನು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಲೆಂತ್ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೇಲ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಟೇಲ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಇದನ್ನ ಹೆಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, this is a head of the activity, means direction. This is, we can call it as tail. So activities are identified by the number of their starting tail event and ending the head event. An arrow is extended between two events. Okay, the tail event T represents the start of the activity and head event J represents the completion of the activity. Right, the activities are further classified. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ, ಪ್ರಿಡೆಸರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಡಮ್ಮಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಡೆಸರ್ ಅಂದ್ರೆ an activity which must be completed before one or more other activity start is known as predecessor activity. An activity such started immediately after one or more activities are completed is known as successor activity. Concurrent activities which can be concurrent simultaneously. Okay, simultaneously is known as concurrent activities. It can be observed that an activity can be predecessor or a successor to an event, may be concurrent with one or more of the other activities. So we can consider this as a dummy activity. Dummy activity and activities which doesn't consume either any resource or time is known as the dummy activity, which doesn't consume any time or resources. Okay, the dummy activity in the network is added only to represent the given. A dummy activity is depicted by dotted lines in the network diagram. Procedure relationship among the activities of the project is needed when two or more parallel activities in a project have same head and same tail events. Two or more activities have some of their immediate predecessor activities in common. So only we use as a dummy activity. So dummy activities and 2-3 marks exam ali. Okay, so it can be asked for 3 marks. Just dummy activity andre enu anta. So an activity which doesn't consume either any resources or time anna ನಾವು dummy activity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, only to represent the given activity na represent ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. Okay, dotted lines ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. Right, ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಇರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಡೆಸರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಫ್ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಟೈಮು ಎರಡೂ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡಮ್ಮಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಫಕರ್ಸನ್ಸ್ ರೂಲ್, ಐಜೆ ರೂಲ್, ನಂಬರಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಲಾಜಿಕಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಾನು ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರದ್ದು CPM ಮತ್ತೆ PERT ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು PERT ಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ದ ಯೂನಿಟ್ 15. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಳೆ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ 15. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ PERT. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ PERT ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ is essentially a management technique. If tailored properly, can be used in advantage of responsibility accounting ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ PERT is designed for the scheduling the complex project ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. It involves many interrelated tasks ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. It helps in planner to define the project various component activities and even logically ಅದನ್ನ ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೆಜರ್ ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್, ಪೆಸಿಮಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು, ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್ ಆಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಆಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಸ್ ದೇ ಕಂಟೆಂಪ್ಲೇಟೆಡ್. ಯಾವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಂಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನ್. ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು. ಇಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲಾನರ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೈ either adhering to organization lines or crossing over them. In essence, PERT makes the clear-cut assignment of the responsibility possible. ಇದ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ, ಓಕೆ, ಇದು PERT ವಿತ್ 3 ಟೈಮ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಒಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, so if the duration of the activities in the project is uncertain, then activity scheduling calculations are done by using the expected value of the durations. However, such expected error estimations may not be given an accurate answer, but thus rather than estimating directly the expected completion time of an activity, 3 values are considered. Okay, 3 values ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ PERT ಅನ್ನ